هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم عبد العزيز ورجعت لكم بالحلقة رقم 30 من لعبة أساس كريد فالهالا. ولا تقول من يبدأ ضغطوا اللايك والسبسكرايب والشكرا على دعمكم بالحلقات الماضية. الله يعطيكم العافية. يعني الصراحة دعمكم جدا جميل يعني، وتعليقاتكم الجميلة، فوالله شكرا لكم. لا توصلون دعمكم. خلونا نكمل باللعبة الأسطورية ذي. بسم الله. اوكي يا اخوان، خلونا الحين نكمل. دحين خلونا نسوي تحالف جديد. آخر مرة شفتوا القسم اللي لعبناه آخر مرة، صراحة كان مرة حلو. باين انه صراحة باين انه صراحة احنا على نهاية اللعبة. اعتقد ممكن بقينا تحالف او تحالفين بالكثير. فخلونا الحين نشوف. How do you feel, Eivor? I would rather not talk about it. I understand. I want to see the Alliance map. ما ادري صراحة كم تحالف باقي. والله كان اكثر من تحالف جديد ما شاء الله. والله ما ادري، عشان كنت صريح معاكم ما ادري لازم تلعبها كلها. عارفين كيف عشان تختم اللعبة ولا كيف؟ بس المهم احنا قربنا نلاقي اخوه. قربنا نلاقي اخوه اللي هو والله نسيت اسم اخوه. بس صراحة اكون صريح معاكم انا ما ادري اية وحدة لازم نلعب. خلونا نشوف شيء بس ثواني. I have changed my mind. انا نفسي اعرف هي اية وحدة، يعني اية تحالف اللي راح يخلينا يعني تقريبا ننقذ اخوه، عشان خلاص احنا تقريبا عرفنا يعني هذيك فين مكانه اللي اسمها فلوكي. بس والله ما ادري صراحه اللعبه ايش تبغى نسوي الحين بالضبط. القسم ده سيبكم منه، هذا المهمات حقت رضا. القسم ده زي ما اقول لكم المهمات تسويها مع الوقت، وحق يوتنهايم ان شاء الله هذا راح مصير اللي راح ارجع له. بس لكن القسم ده ما ادري ليش جديد صراحه. يقول تحدث الى راند فيه، خلينا نكلمها. هذا شيء غريب صراحه. كلمناها احنا خلاص. وينشستر، اعتقد اذا سويت تحالف مع وينشستر I want to see the Alliance map. اعتقد انه ممكن هنا راح نلاقي اخوه، بس ما ادري الليفل حقها عالي. بس لكن ما عليكم صدقوني راح نقدر عليها. فين وينشستر؟ 250. Hytham received a message from Winchester, from someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Your hidden ally. Very interesting. More targets, I assume. Yes. So what do you think? Could it be a trap? As a West Saxon stronghold, Winchester will be a rather unwelcome place for you. But that is nothing you cannot handle. If you go, do not go boldly. طيب راح خلاص اتعهد بولاية لوينشستر، مع انه الليفل حقه عالي. بس صدقوني ما عليكم، يعني انا قريب ترى من 200 مرة قريب. I will make my way to Winchester. The letter asked me to meet a man in white at a house of God, and then recite this phrase. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly cometh wisdom. A passage from their holy book, I believe. Interesting. Go with care. فخلاص نحن ان شاء الله راح نبدأ بالقسم حق وينشستر، وراح نقدر عليه ان شاء الله. ما عليكم زي ما اقول لكم انا الليفل حقي يعني قريب 200. Have you seen Wallace? فان شاء الله يعني راح نقدر عليه. والله صراحه شوف انا يعني ما همني والله صراحه، شوف اللعبه تطول قد ما تطول ما همني. بس لكن صراحه انا مره متحمس اني يعني انقذ اخوه ونقضي على البنت هذيك اللي اسمها فلوكي. فما ادري صراحه يعني كان اللعبه كانت تقول لي يعني روح كلم راند في بشان وينشستر، فكلمته يعني عن وينشستر وكذا. فما ادري احس انه ده ممكن الخيار الافضل. عارفين كيف يعني ممكن التحالف مع وينشستر يعني راح زي ما تقولوا يدينا احداث القصه بشكل اكبر، افضل من يعني نروح نسوي تحالف مع منطقه صراحه ماني متاكد بالضبط ايش هي. الحين خلينا نروح هنا. في رجل هنا لازم اقول ابحث عنه، لازم اكلمه. فراح ان شاء الله نبدا بالقسم ده، وان شاء الله راح نقدر عليه. زي ما اقول لكم حتى لو الليفل عالي ما عليكم، يعني ياما صراحه رحت انا مناطق يعني الليفل حقه 300 وعليها، وصدقوني الاعداء اقدر عليهم. فمن هذه الناحيه تشيلوا هم، راح نقدر على القسم ده ان شاء الله وبسهوله كمان. هيا اوكي، يقول ابحث على رجل في الرداء الابيض متحدث اليه. Go, Sunan. لا والله مرة بعيد، بروح له.
اعتقد انه بالقلعة دي اللي هنا. شوف القلعة دي كنت راح الاقيه هنا. فبستكبر. والله لسه قدام. This must be the house of that timid god. They built him a rich dwelling. Facit Dominus Nostra sapiens nubus, vide collecta supra in terra atheres, et locustus est even the mighty fall, and God's servant the... A Dane treads the cobbles of God's house, in search of Christ's redemption, I hope. Your Christ can wait his turn. It is you I've come to see. Is that so? When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. You know these words, and you know why I speak them. I do, but I am not yet satisfied that you are the one for the task ahead. As Jesus said unto Thomas, I am the way, the truth, and the life. Speak the deeds of Christ in order. Only then will you cometh unto my Lord. If I must dance to your tune, tell me where to step. In books one may find such wisdom. We had many in England, before the Danes burned our churches. A few yet remain nearby. Or perhaps a more pious soul in need of charity will reward you with a lesson. I have nothing for you now, but I will return. even the mighty fall. اوكي زي ما شفتوا في اشياء لازم نتعلمها. نقول له اعثر على الاجابات للاختبار المسيحي. والله راح نلاقي الاجابات دي هنا المكان ذا. هنا عندنا شيء العلم بدنا نتعلمه هنا. He bathed in the river, so a gentle wash brings them closer to their God. تعلمنا شيء، نتعلم كمان. He rose from the dead, a nice trick and not easily done. اوكي اظن بقينا اخر شيء. ما اعتقد تكلمنا راح يدينا علم. اعتقد في شيء فوق. شوف هنا. لا لسه العيدية. والله مدري هنا ما في شيء. تقريبا باقي لنا آخر علم نتعلمه وخلاص يعني ستعلمنا كل شيء. خلاص نكون جاهزين للاختبار. Their God brings them light, just as Baldur does. Light as bright as the summer sun. طيب يقول تبدأ الإجابة بالماء ومنتصفها في الضوء النهاية في الأرض. والله ما أدري المعلومات دي يعني إيش راح أسوي فيها. Speak the deeds of Christ in order. طيب كان أول شيء هو عن الماء. God breathed on the water, and in the Jordan River he was cleansed of all sin. His baptism. اوكي وثاني شيء كان عن ايش؟ اعتقد الأرض. لا الشمس أظن. On the mountain his face shone like the sun, and he became light. His transfiguration. The women came with offerings, but they could not find him when they looked among the dead. His resurrection. And Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Well spoken. Are the riddles done? That is not for me to decide, for I am not the one who summoned you. If you follow, I will lead you to him. طيب خلينا نتبعه. الحمد لله نجحنا بالاختبار. The Lord takes the best of us to sit beside him. Bishop Aelfirth? He is not with God. He is locked in the flaming crypt where all heretics go. Hush, they'll hear you. When he keeps silent is considered wise. Yet men become wise by speaking with other men.
They grow foolish when keeping to silence. Hush! Your prattling offends God's ears. We're here. May Christ, whose terror scares away the foul thrones, make with me a strong covenant. Was God's lesson instructive? I learned that my gods and yours inspire tales of equal amusement. They make me howl with laughter. A dull answer, but a battle-blunted axe may yet be sharpened. Do all the priests in Winchester have this same skill for drama? You risk your life, Alfred King. I have invited you here to speak on equal terms. Do the Dane laws of hospitality not apply in Wessex? You gifted my Jarl to that whelp from the Order of Ancients, the warrior Fulke. Fulke is a member of the Order as well. The wolves biting at my skirts grow craftier by the day. How much do you know of this order? Only this and little more. This letter, signed by one who calls himself a poor fellow soldier of Christ, warns of a plot against my life. The gallows, the quill, the Sikhs. 3 men eager to kill you. 2 now. The Bishop Aelfirth is dead. He was the Sikhs, so far as I can tell. And a humble servant of your god. That must sting. Still, his death has strengthened Christian fellowship in Winchester. I pray the deaths of his colleagues will do the same. You have faced warriors like me many times before, and many times you have lost or been cheated. Why trust me now? I have men in London and Jorvik. Men who send me reports on the rise and fall of the tides of war. Not long ago, men and women of some influence were murdered in those places. In oddly specific circumstances. When I received this letter from our poor fellow soldier, it did not take long to work out why. I don't know your motive, nor what you hope to gain. All I ask is that you finish the work you have begun, before these fallen souls infest England further. I should let the Order kill you. If I made it easy for them, they might even return Sigurd to me. I would return him to you myself, if I knew where they were holding him. But Fulke's treachery has blindsided me as well. Then promise me a reward I can sing about. A healthy king's weight in silver. Very well. As much as you can carry. This morning my reeve, Goodwin, was not at his post. A man you trust. Goodwin was following the clues given in this letter when he disappeared. Where was he last seen? At his house, by the west gate. You may find something there. Eivor, compose yourself while you are my guest. My city is not a battlefield. Not yet, great king, but the day will come. اوكي خلينا نحاول نروح المنزل اللي دلنا عليه. مرة صراحة متحمس للقسم ذا يعني بين حق مانشستر. اتوقع انه حيكون مرة حلو. شايفين يعني هو له علاقة كبيرة يعني بال بفلوكي البنت هذيك واخوه. فان شاء الله يعني راح ناخذ قريب باذن الله اخوه. زين. فانا كنت خايف صراحة اسوي تحالف مع منطقة شوي يعني ما تقربنا للقصة بشكل اكبر. لحظة والله انا جدا متحمس على القصة يعني وبعرف ايش راح يصير بالنهاية. فعشان كذا كنت يعني بحاول اني اختار يعني تحالف زي ما تقول يعني يقربنا القصة بشكل اكبر. كل منزل نبغاه هنا.
شو والله في اعداء هنا. يا سلام من هنا. انتبه راكم طريق نصات تحت الدجاجة. دي كذا دي والله بعض الحين مدري ترى قلت من اللعبة كي يطول. طيب يا اخوي بتسلى. So where would they have taken him? Papers thrown in the fire. Goodwin covering his tracks. Other guards destroying evidence. اوكي طلعت بقيت الواحد بس. اكيد انه فوق. Broken bowls, food scattered. They took him by force. There must be a garrison in the city. A violent struggle with the guards. They must have taken him to Winchester's garrison. يا ساتر وهنا. Best not to draw attention here. استذكر الا والله بالقلعة ذيك. طيب شوفني اروح من هنا واجي كذا. خلاص راح المكان اللي ابغاه. زي ما شفتوا دوب الاعداء عندنا واجهناهم، شفتوا كيف قتلتهم كم ضربة. فما عليك بعد ان شاء الله راح نقدر عليهم الاعداء بالاسم ذا. انتبه. طب خلنا نتجنبهم. ما ابغى بعد اقتلهم كلهم. كان ابغى هنا. لا تقول لازم مفتاح، والله اعتقد لازم. الحمد لله مو لازم. طيب شفتوا خلنا نجي على هنا. ما تكون مشكلة من هنا. العبيط ذا. خلينا ننهيه. يا فشوفين كيف والله احنا مرة جايين الحمد لله. خلنا ندخل بس المكان ذا. يكون اعتقد الشخص اللي نبحث عنه هنا يمشي فين. ان شاء الله ببدأ مفتوح الحمد لله. ممكن دليل هنا. طيب الحين الأعداء خلاص راح ينسوني. Thick walls and thicker guards. A place to keep a valuable man. نشوف الحين. Reeve Selwyn ordered executions for petty theft and mudslinging. A husband and wife to be carried out soon. فين هذا لازم ننقذه. والله اعتقد انه بس الرسالة دي. طب هو المفروض انه هنا شايفين بالمبنى ذا. صدقوني انه هنا. بس ما ادري ممكن لازم اطلع لفوق زيادة ولا هذا على شيء. خلنا نطلع لفوق زيادة شوف. شايف احد هنا نشوف كذا. اعتقد هذه الرسالة اللي تحت. اوكي الرسالة كانت ذي. اعتقد كانت ذي. اجي خلينا ننزع تحت زيادة. والله لسه كمان تحت. لا والله. بس كيف نزلوا تحت زيادة. ولا الحراس انتبه. ننهيه. فين اللي فوق فينه؟ طب راح معنا. هذاك هو. يا سلام مرة رهيب صراحة القوس إذا قويته أنا. فالضرر حق ضربة الراس يعني صار مرة عالي.
ننزل تحت. كله من هنا خمس شو. لا 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 مو من هنا. يا الله مو بقى معي اسفة. خلينا نروح لهذا. والله ما ادري صراحة ممكن ننزل تحت. يشوف لكم في شيء هنا كان ينزل تحت. انا ما انتبهت. لا والله من هنا. طيب الشخص لازم ناخذه هنا. بس خلينا نشوف بحول اعداء. اوكي. شو؟ لا والله مو بالزنسانة ذي. بس بشوف هنا في شيء. خلاص خلينا الحين ناخذه. A Dane in Winchester. These are strange times. King Alfred sent me, pleading from his bended knee to find someone. I know Alfred well enough to spot a bloody lie when I hear it. If he did send you, he was standing tall and proud. That he was, and you are the man I've come to find, Goodwin. Do you know why? If I had one guess, to find these heretics from the Order of Ancients and bury them so deep, even God would need a shovel. So where do we start digging? My research should help us. If they haven't burned it already, it'll be somewhere nearby. I will find your research. Now go before they find their wolf has fled his cage. يا سلام الحمد لله خلاص مو لازم يعني انتبه له. Let's regroup beyond the walls. نحن نكون عليه بس اعثر على الوثائق. خلاص يمكن يعني مو لازم اهربه. هو يشوف من نفسه. انا دحين بس خليني اروح واخذ الوثائق. اعتقد هذيك اللي وفي رسالة قريتها انا صدق اعتقد انها هي بس يمكن انا استعجلت كان المفروض انه مو على طول اروح لها. Must be blocked from the other side. طيب الباب ده اوريكم كيف نفتحه. اوكي. لا لا نجي كذا. هذا بدنا نفتحه. خلاص هذا هو. ما ادري ليه صراحة لعبة صعبتها. against the Order of Ancients. طيب خلاص بلا مطلوب. مع انه في كنز فوق. لا هذا صندوق عادي صدقوني صغير. مو كذا مرة شيء مهم. الحين خلينا نروح نكلم جودوين ذا. قريب هنا والله مشكلة في أعداء. هذا فين ذا؟ لا والله بعيد شوي. Show me what lies ahead. نروح منين الحين؟ اوه يا اخي شوفني كذا على طول. ترى لسه ما طلعت من المكان ذا. Can't scamper free this time. Got your corpse. I am grateful for your help. It is a brazen move to arrest Alfred's favorite reeve. This so-called order are nothing but defiled shit peddlers. Shit peddlers who have wormed their way into every crevasse of your country. They are dangerous. I didn't catch your name, did I? Eivor of the Raven clan. Scourge of Mercia, if that name does not rattle some recognition. Well, Eivor, when our three heretics smoulder on a heap of ash, we'll down a cup of ale together and share our distaste of Mercians like old friends. Alfred believes at least one is dead. Your Bishop Aelfirth was the sixth. Bugger. Half of Winchester is in mourning for that nun-groper. One calls himself the Quill. Are words his weapons? There were rumors of letters nailed up around Winchester. It may be that one of these can tell us more.
The gallows. What do you know of him? Must be another Reeve, I'm sure of it. Only we have the power to mete out justice, and this one would walk with cocksure righteousness. The gallows had you arrested, so he must command the law. Reeve Selwyn? Of course. That hedge pig has brought down laws like a hammer on Winchester, executing sinners on spurious charges in the square. Could it be another? He's the man. He's the only one who fits. End his terror, Eivor. التنظيم. الحمد لله اخترنا المهمة دي. خلونا نكمل. طلعت لكم مهمة جديدة. أو خلونا نكمل منها على الليفل حقي. خلونا نفتح بعض المهارات هنا. شايفينها 198. يعني الحين راح نوصل 200 إن شاء الله. والله أعتقد في مهارة هنا كنت أحاول أوصل لها. خلينا نفتح المهارة ذي. اوكي يصير خلاص ان شاء الله المهارة القادمة راح تكون ذي. الحين خلونا نكمل. طلعت لنا مهمة جديدة نروح نلعبها. يقوم بالوصول للسوق. هو ذا السوق نشوف. Good people of Winchester, open your eyes. See how Alfred's lofty ideals are weighed down in this mire of human effluence. These prisoners before you do not live by Alfred's laws. They live above them. They wallow in shit, only guided by their own perversity. Hubert here, his wits addled by ale, spoke false of Bishop Aelfirth, our pious servant of Winchester, who even now lies cold in his grave shroud. Aelfirth was no man of God. He'll burn for his sins. Your wife is a baying shrew, Hubert. Is there a man here who has not supped rancid mead from her cup? When will your work be done, Selwyn? When all of Winchester falls to your justice? Winchester has passed judgment, Hubert. May God have mercy on your cankerous soul. ترى المجرم ذا يقول اقتل المشنقة. اسم المشنقة. شوف اللي معاه ذولي. طيب ما هم مرة جامدين. طيب انا بحاول اقتاله هو. بقية بعدين يعني بعده. طيب راح الحق ان شاء الله. الله علي هنا. يا سلام احنا بلصة. حلو. خلصنا هنا. Perverter of justice.
Who dares execute the king's noose? It is not in Alfred's name that you carry out your work. You are the Order's executioner. You peer through the veil, but you do not see clearly. Alfred's laws are a slave's fever dream. He offers shit-soaked beggars a seat at his table, where the meek devour the strong. Who best to judge the fate of the wretched many, if not the strong and worthy few? To protect your people, you must sheathe your hand in an iron glove. You grind your heels into the backs of freedmen, not those who deserve it. The Order condemns all men to pain. For all men are but a shadow of the perfection we should know. The perfection of the Ancient Ones. You are only a man, Reed. One dead branch on a fast-dying tree. هنا حلو. السلام عليه. والله متعفين الله ياخذهم. He's the worst criminal of them all. Watch my lips. Have your guts out. ايش فيك؟ الحمد لله خلصنا هنا ذاك. ما علينا الحمد لله معاهم. هذا الحين خلونا يقول لي اعثر على جودوين تحدث اليه. اروح اكلمه اقول اللي صار. Show me. I should meet with Goodwin, see what he has found on the quill. Do you believe in souls? Part of us that lives on with God after we die. We should be able to pass. Oh my days, I can't look! What is that boy doing all the way? A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Does Magister Batter not teach you the scriptures? Magister Batter is a horse's dangles. And here is the axe I used to swat a fly. You have ventured from your burrow? And you have plunged my city into chaos. I had hoped you would use the lessons of your subtler gods. We have no subtle gods. If the gallows is truly dead, perhaps we can allow cautious revelry? I did only what I agreed to, Alfred. If your crown now weighs heavy, I would gladly take it from you. Forgive my outburst. God sowed in me a passion, but English prose is an instrument long out of tune. We all want better for our people, don't we, Eivor? Yours and ours. The quill remains. What do we know? The decay of learning has been gentle in Wessex. We enjoy the office of wise men, but we have neglected the study of wisdom. The quill preys on this lapse. Someone disagrees with your reforms, Alfred, and he is calling the children to arms. Now we know why so many children scurry through the streets.
feral and untutored. I can talk to some, see where they lead me. Good. Find me at the alehouse when you're done. And try not to scare the piss from any of them. We Norse are the monsters of your Saxon mother's bedtime tales. I promise nothing. I see you, child. Come. The bad reeve, Selwyn. I saw you punish him in the square. He hurt many people. Yes. He hurt my mother to death. Then took her good luck charm. Perhaps you found it? A little carved tree. It is all I have to remember her by. والله ما أدري. خلينا نقول لدي بعض الأموال من أجلك. Such a sad story. Take this. Perhaps it will keep you off the streets and out of trouble. For me? Oh, thank you. Spry, little mouse. Will you lead me to your quill? Heaven will swallow our respects. If you say so. كذا خلونا نلحق البنت. تقول تعاقب الفتاة. نلحقها. Stop struggling and give back that apple. Apple? ياخذ الحين السلو. Stealing apples, eh? Fruit don't feed a grown boy. Do you have any chicken? I do not. But maybe you can tell me what you know of the quill. The quill? God blimey, you're brave. Find Alwyn and Wigbert. They see everything. طيب خلينا نروح الثاني. You there, little cut purse. Keep your beak out, nosy! I'm starving! خلينا نشوف غيرها. Godspeed! You set Winchester ablaze! Roly-poly mutton man, you can't catch me! Oh, God help me. I'd rather be shoveling dung in Malvern again. So brave, like a young King Alfred. He'll crack his head like a fresh hen's egg. Stretch your wings, Sunan. جبتها الحمد لله. You again? You should mind your own beeswax. Alwyn, is it? You wield fire like the flaming Jotnar. It was burning when I found it. Hot days like this, things just go whoosh. Well? Oi! Wigbert! You great moon calf. Hand it over, Alwyn. We saw your little shadow take it. What are you looking at? I'm not sure. Looks like an old lady's been rolling in shit with all the other ugly sows. A hog in a dress, maybe? I'll burn you. استغفر الله المتجاوب. ارجع لورا كذا اللي على دوبه ما جت فيه. نهاية بقيت ثاني بس.
أخيرا. يا سلام الشوط الرهيب ذا. والله الصراحة تعبت لما جبته بس لكن بالنهاية يستاهل صراحة. خلينا نكلم البنت الصغيرة دي ايش راح تقول لنا؟ That showed them. Trouble seems to follow you. And I wriggle out of it like a slippery eel. Why are you following me? I'm looking for the quill, so I'm asking you, his little worker bees. Us? Working for the quill? Shows what you know. Is that so? I am innocent as a lamb. They were the quill thugs and you killed them. Wouldn't want to be in your boots. It sounds like you owe me your life. This one's brave and strong. Might be able to help us. So you're not working for the quill? We steal to stay alive and out of the quill's clutches. But you know where I can find him. They come up from the sewers like rats. Go on, give him what you took. Maybe he can save us. Good luck, Dane. Try not to get maimed and all that. اوكي. طبعا عرفنا مكان هذيك. هي واحدة من أعضاء التنظيم اسمها المحبرة. فخلوا دحين نروح. أعتقد في عندهم زي مكان سري كذا. فأخذ المفتاح ذا كذا راح يعني يودينا لها. اللي بالقرب من النهر. أكيد يعني صدقوني من عند الأعداء اللي هنا. Aid me. Be my eyes. اوكي هنا اشياء. خلونا كمان نقوي نفسي بس على السريع. فين المهارة دي اللي أحاول أوصل لها هنا؟ يا سلام سلام 202. أظن أعلى ليفل باللعبة مع أعتقد 400 أظن. والله ما أدري يعني. أتوقع إنه 400 على شيء. I should watch out for a mousetrap. هو ده. طيب المكان ذا أكيد راح يكون خطير. ندخل الحين شا. طيب لا ماني شايفها. شوفوا تحت هنا أظن. بس كيف أجي هنا؟ أكيد من عند الأعداء. حتى لو شافوني خلينا ننهي ذا. هو ذا اللي رمي قنابل. سريع 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 يا أخي لازم يصد ذا. تجي كذا. على هنا. يا سلام نقتله. طيب تقربنا منها. بس كمان اقدر اطلع من هنا. اعتقد راح نواجهها ممكن بنظام ثالث زعيم شيء زي كذا ممكن. That's her! Dimwit Dane didn't guess the quill's a she. Now, Elwyn. Few have the wit that you and I possess. Most see the world in simpler terms, where we are the weaker sex. A broodmare who preys on innocence, and you brag about strength. How little you know. Defend your mistress! لا تبتبه. طيب الحمد لله انه في المهارة دي.
ما تطلق علي. اهم واحد ذا، صدقوني هي مرة جامدة. اخ اخ اخ. اوكي اهم واحد قتلناه. يا ساتر والله شال همها الاسهم. هذا ما مات ذا ولا واحد ثاني. ارجع عليه هنا. فين هي عاد النفس يا الله. طيب اهم واحد ذا عندي كذا. صدقوني هي الحالة سهلة. هي يا الله شوف قديش رجع لورا. طيب لازم يموت. هي اوكي اللي بعده. يا ساتر واحد كمان. والله مهمة مرة السوم. ممكن اقوي نفسي ونفسي يزيد. والله لو ما في المارة دي ما ادري ايش بسوي. ان شاء الله انه الاخير. لو جاء واحد زيادة كمان من الخام دولي صدقوا راح اروح فيها. اوكي خلينا نكتب ذا اللي هنا. والله اسقطناهم كلهم. هنا هي اظن حتى نطلع لها ان شاء الله. راح ننهيها. الساتر دي فين هذي؟ خلنا نروح من هنا. والله ما ادري ذيك على فين راحت. انا صراحة بحاول اقتلها سيدة. Aelfirth's roof. Does she flee to the bishop's house? يا ساتر بالراحة ذي. انا زي ما اقول لكم صدقوني ما هي مرة جامدة. الله ياخذها معاها اعداء مرة جامدين. طيب جات الجهة دي والجهة دي مليانة اعداء. I need your eyes, my friend. والله ما ادري شكله قاعد تلفلف هنا. طيب طبق بعيدين. هذيك هي. جي علي. والله ذيك هي. Show yourself, Shadow Walker. Keep your wits. طيب The Dane wants my blood. Show yourself, murderer. يا سلام واحدة كمان. بس المشكلة القتل كفاك كده. كم واحد معاه؟ والله معاه ذاك كمان الضخم. ياس تعالوا كلكم على هنا. خلونا نسحبهم على هنا. شوف ذاك كيف وقف عنده من الذين. والله ما ضم مداني. يخرب بيت ابوه شوف كيف قريب. نجرب ان شاء الله مداني. مداك. يا سلام. الحمد لله سنة مطلوب. Come, child. Whisper what you've learned, and Mother will give you a treat. Coward. Using children to spy and steal for your order. To educate them. Give me a child until he is 7, and I will give you the man. Or woman. What
Youths are letters when a child can only write his name in pig shit. Or wisdom in a woman when she cannot wield it beyond her heart. I taught little Alwyn so much more. Saved her from a life less worthy. She will find enlightenment in the Order, just as I did. If I could save them all, I would. But you cannot. You have corrupted too many to save too few. My order is the only way forward. It can quench our thirst for knowledge. If only Alfred's slave faith is defeated. And what would you sacrifice for infinite knowledge? An immeasurable gift. Why refuse it? Not their innocence. A pity. Non requiescat in pace. الحمد لله هنا هنا يا سلام قضينا عليها. فان شاء الله خلاص شبابنا راح الحلقه هنا. الله يعطيكم العافيه على المشاهده. باذن الله الحلقه القادمه جاتنا مهمه جديده اسمها طعن الخنجر. ان شاء الله راح نلعب الحلقه القادمه. الحلقه القادمه باذن الله راح ننهي القسم ذا. بحاول اني انهي الحلقه القادمه يعني. انا دائما اي قسم صراحه افتحه تقريبا انا اخلص بحلقتين. فان شاء الله قسم مانشستر راح نخلص الحلقه القادمه. كنت نهايه حلقتنا دي. الله يعطيكم العافيه على المشاهده. اتمنى الحلقات تعجبكم. اذا تعجبكم لا تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب. انا باذن الله اشوفكم في الحلقات القادمه. في امان الله.